So sequential circuit description. Okay. So sequential models అంటే ఏంటంటే, so why especially when you want sequential models, we know what is a sequential circuit. Output depends not only on the present inputs, whereas it depends upon the previous values also. So to store those previous values, we need the storage of data is very important. To store the data, we need a feedback circuit, or else feedback circuit ante feedback circuit లేకపోతే we can be use gate capacitance. Okay, gate capacitance with the charging and discharging of the capacitance, we know the value of previous value. Okay, so generally if we see the sequential model, we have feedback model, we have capacitive model, and we have implicit model. So we are going to see each models, feedback model, capacitor, and feedback model అంటే ఏమి లేదు. ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ని మీరు you are just feeding it back to the input, like that we are storing. Capacitive model అంటే you are using a capacitor. Okay, so ఇప్పుడు ఆఫ్ చిప్ కెపాసిటెన్స్ ఆన్ చిప్ కెపాసిటెన్స్ యూజ్ చేసి you are storing the the logic logic. So that is capacitive model. And next one is implicit model. Okay, so implicit model కూడా నేను చెప్తాను. So feedback model అంటే you can see here you are getting the output. ఈ అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే you are just feeding it back to the input. Okay, so this line is called as feedback line. Okay, so here this is representing as two state 1 bit memory element. Okay, 1 bit memory element. So అదే SR కదా, SR, it is indicating SR flip flop 1 bit memory element it is indicating. So this feedback line, it is storing this feedback line is storing the data. Okay, so next one is capacitive model lo meer entidanante, here whatever the value is there, so this control signal, whenever you are giving control is equal to 1 or control is equal to 0, this MOS will be turned off. Whatever the data is there, the data will come here to this point. One second. Okay, so whenever C is equal to 1, what happens? It will act like a closed switch. Whenever it is acting like a closed switch, whatever the data is there, the data will come here. When data is D is equal to 1 or D is equal to 0, so when D is equal to 1, this capacitor will be fully charged. If data is equal to 0, the capacitor will be fully discharged. The charge and discharge of this capacitance, okay, so is indicating either 1 is stored or 0 is stored. That means, so this the value will be stored in this capacitor. Okay, until, if let us suppose ikkada if let us suppose ikkada one value you have stored. Okay, D, one value you have stored in this capacitor. This value will remain stable in this capacitor until this C value changes. Okay, until this C will become 1 again. Okay, so once again I will tell you clearly what is that. So this capacitor will store the value. Okay, this capacitor will store the value, it is storing the value 1. Okay, so now even if you are turning off, ఇది ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినా కూడా, ఓపెన్ సర్క్యూట్ అయినా కూడా this value will be D value will be stored in this capacitor. ఎప్పుడు వరకు స్టోర్ అవుతుంది? మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైమ్ so when the switch is closed, when fresh data, until the fresh data is received, the previous value will be stored here. Okay, so this is Q bar is nothing but the complement of the stored data. This is called as capacitor storage. Now implicit model. Okay, implicit model lo entante here. So first you need to know feedback
and capacitive models, they are technology dependent. అంటే టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ అండ్ ఆల్సో హ్యాస్ అ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ బీయింగ్ టూ డీటెయిల్ అండ్ టూ స్లో టు సిమ్యులేట్. అంటే టెక్నాలజీ డిపెండ్. మీరు ఇంతకు ముందు మోడల్స్ రెండిట్లో మీరు చూసినట్టయితే కూడా కెపాసిటివ్ మోడల్లో ఏంటిది లెటర్స్ ఈ దీనిపైన టెక్నాలజీ డిపెండ్ అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఛానల్ కదా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఛానల్. ఓకే, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు. సో దిస్ ఇస్ ఇండికేటింగ్ ద సైజ్ 2 micrometer, లేకపోతే 1.2 micrometer or 5 micrometer. So the technology will be varying. With the varying technology, so the storage capacity also will vary. Okay, so ఈ capacitor అంటే ఇప్పుడు మరి if you are scaling too much down, this capacitor may not store. Feedback model also, it is also technology dependent. Okay, when you are scaling down repeatedly, what happens, it may also not work out. Okay, they are technology dependent. Problem of being too detailed and too slow to simulate. ఇంకోటి మీకు చెప్తున్నాను చూడండి, ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇది టెక్నాలజీ డిపెండెంట్ ఎలా అవుతుంది అని. అంటే ఇప్పుడు ఇదే సర్క్యూట్ ఇంకా చిన్నగా అయిపోయింది అనుకోండి, what happens, this line will become smaller. Okay, so ఇంకా చాలా చిన్నగా అయిపోయింది అనుకోండి సర్క్యూట్, this feedback line will become shorter. Okay, so feedback line will become shorter, but the thing is feedback line short అయినప్పుడు it may prone to what short circuits. లేదంటే if the circuit is becoming more bigger and bigger, this feedback line also will become long. This long feedback line, long feedback line will be very slow. Okay, long feedback line will be very slow and it reduces the frequency. Okay, so implicit model చూద్దాం ఇప్పుడు. implicit model, so their feedback and capacitive model. ఇక్కడ కూడా కెపాసిటివ్ మోడల్లో ఏమవుతుంది అంటే the capacitor may charge slowly or it may discharge slowly. Okay, it will take lot of time depending upon the value of the capacitor. Okay, so here implicit model law, so you can see Verilog offers language constructs that are technology independent. Okay, so that and allow much more efficient simulation of circuits with a large number of storage elements. Okay, so Verilog here you can see there are some language constructs. Okay, language constructs. Some language constructs are technology independent. That means it does not depend upon the technology or size of the transistor. Okay, so and also they allow efficient simulation. Okay, efficient simulation of circuits with large number of storage elements. Like that, even if you use so many storage elements, so many flip-flops or so many registers, your speed will not be affected. Okay, your speed will not be affected. So you can see the basic memory components aventive chuddam. These are okay, language technology independent constructs ento chuddam manam. Okay, so they all comes under implicit model. Ippudu idu oka SR latch ma. So this is a notation for the SR latch. Ee SR latch also, this SR latch is technology independent. Okay, technology independent. Okay, so SR latch general ga ela untadi. Okay, then generally the SR latch will be like this. So this is also a storage element. So this is also a storage element. So like that we can design this SR latch or JK latch or D latch or T latch. Okay, so they are all technology independent. Okay, so the basic memory components are gate level primitives, memory elements, flip-flop timings, so user defined sequential primitives, behavioral memory elements, memory vectors and arrays. Okay, so these are the different types of memory components. Okay, different types of memory components. Gate level primitives ante meeku telusama ఏంటివి and or NAND NOR gates. Memory elements ante meeku telusu flip flops, registers. Okay,
ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టైమింగ్ ఇవ్వాలి అని అంటే యూ కెన్ సెట్ ద టైమింగ్. ఒక టైమింగ్ కి కూడా సో వీ కెన్ if you want to set the timing for your flip flop, you can set the timing, rise time అని, fall time అని, clock edge, positive edge, negative edge, and positive level, negative level. You can set the timing of the flip flop. User defined sequential primitives. Primitives అంటే నేను చెప్తాను. Sequential primitives అంటే సో what is that? Let us suppose truth table 0 0 0 1 1 0 1 1. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటిది సీక్వెన్షియల్ ప్రిమిటివ్స్. బిహేవియరల్ మెమరీ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. ఓకే, మెమరీ ఎలిమెంట్స్ కానీ సింగిల్ SRAM సెల్ అని, DRAM సెల్ అని, దీస్ ఆర్ ది మెమరీ ఎలిమెంట్స్. మెమరీ వెక్టర్స్ అండ్ ఎరేస్ అంటే ఇలా దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ వెక్టర్. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అ వెక్టర్. జనరల్గా 4x4, generally 4x4 vectors. Okay, these are vectors and arrays. So here in gate level primitives we can see, so this is a latch which it doesn't have any clock. So this is a cross coupled NOR latch. Okay, so it is a 1-bit storage element. Okay, it can store a single data at a time. So if S is equal to 0, obviously R is equal to 1, whatever the value is there, this latch, so the value will be revolving in this, the value will be rotating in this latch. Okay, the value will be rotating in this latch Q and QR. Okay, so this is 1-bit storage element. Here you cannot, you can see only two gates are there. Two gates are there. Nothing else you can see here. Okay, this is called as gate primitive. And next one is to write the code for that latch. Simply you are instantiating NOR gate. For the NOR gate is having a delay of 4 seconds. Okay, NOR gate is having a delay of 4 seconds. Okay, so gate to NOR gate 2 times you are instantiating G1 and G2. So these are the outputs and these are the inputs. Okay, so latch here the module latch input, inputs are S and R, output is Q and Q bar. I need not explain you this the Verilog code for this latch. It is the base of most static memory components. Here Q and Q bar are the outputs. Okay, initially initially they are X. Okay, they are remain in unambiguous state ante X. Okay, as long as S and R remain 0. And here simultaneous assertion of both inputs results in the loss of memory. Okay, so next one, gate level primitives. In gate level primitives lone చూడండి, this is also one primitive, gate level primitive. Gate level primitives lone this is one more circuit which is NAND clocked SR latch. For this also what you are doing, you are instantiating 4 gates. So instantiating 4 NAND gates, and you are giving 3 inputs which are S, C and R. So this is one more input you are giving, clock input, and these are the control gates, and this is SR latch. Okay, so దీన్ని మీరు ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నారంటే చూడండి, so you are taking SR latch. Okay, so set and reset inputs are S and R are S bar, R bar, or else this dash S dash R are the set and reset inputs to the cross coupled core of the memory element. 4 NAND gates you are instantiating. So according to this 4 NAND gates you are instantiating. 1 second. 4 NAND gates you are instantiating. According to this 4 inputs and outputs, you are just writing the code for this 4 NAND gates. So rasin tarvata here wire S R kada. So this is dash S dash R. These are nothing but you are treating them as intermediate wires. S, C and R are the inputs. So you can see S, C and R are the inputs. Outputs are Q and Q bar. And here what are the ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా మీరు చెప్పగలరా? ఆల్రెడీ మనం చూసుకున్నాం కదా చాలా సార్లు. పారామీటర్ TPLH is equal to 3, TPHL is equal to 5 అంటే what is this mean పారామీటర్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి. What is this? రైస్ టైం, ఫాల్ టైం. రైస్ టైమ్ అండ్ ఫాల్ టైం అంటే ఇక్కడ పారామీటర్ అని ఇవ్వడం వల్ల ఏమో జరుగుతుంది చెప్పండి. what happens if you are denoting as a parameter?
What? You can see. ఎలా అయినా చేంజ్ రైజ్ టైం ఫాల్ టైం ఇనిషియల్. During the simulation, you can change the rise time and fall time. Okay, you can change the rise time and fall time during the simulation if you are assigning parameter. Okay, if you are assigning the key with a keyword called parameter. Okay, so here you can see here this delay is due to fall of 3. Here మనం ఇచ్చింది ఏంటి ఇక్కడ 3 and 5 కదా. So 3 and 5. So delay 3 is TPHL and TPLH కదా. ఫస్ట్ లో టు హై అంటే ఏంటిది ఫాల్ టైమ్, తర్వాత రైస్ టైమ్. ఫాల్ టైమ్ 3, రైస్ టైమ్ 5. ఫాల్ టైమ్ ఇస్ 3, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 3 నానో సెకండ్స్. ఓకే, 3 నానో సెకండ్స్. ఇక్కడ యాక్చువల్గా రైజ్ అవ్వాల్సింది ఇన్పుట్ ఇక్కడ, బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 3 నానో సెకండ్స్. సో 5 + 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8. ఓకే, ఫాల్ టైమ్కి 5 నానో సెకండ్స్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్. So according to the rise and fall times, I am not sure fall time, rise time chudandi. So but I can say that according to the rise and fall times which you have given 3 and 5, low to high ante idi rise time, sorry, idi fall time. Okay, so actual ga see it is taking this is 5 nanoseconds. Okay, so see here it is taking 5 nanoseconds దగ్గర జరగాల్సింది, it is taking 8 plus 3. Okay, plus 3 nanoseconds. Okay, so total rise time and fall time will be equal to 8 nanoseconds. Total time delay of ఇక్కడ చూడండి, total time delay of 8 nanoseconds it is showing. Okay, ఇక్కడ కూడా చూడండి. So you can see a change here. You can see a change here. Q and Q bar దగ్గర you can see a change. ఈజీగా చూడొచ్చు అని అంటే Q and Q bar యాక్చువల్గా Q మీకు చూడండి, Q ఇక్కడ 1 అయిన వెంటనే Q bar should be equal to 0, but here it is taking some time. And here also what happens, Q is falling down, Q bar should be high, but it is taking some time. Okay, ఇక్కడ కూడా చూడండి, so Q bar should go low here, but it is taking some time. Okay, so the 3 nanoseconds and 5 nanoseconds rise time and fall time it is taking. So here in gate level primitives lone, if we take a master slave latch, okay, master slave D flip flop. So master slave D flip flop enduku, why do we go for master slave D flip flop? Any answer? Yeah. Yeah. Race around condition. To eliminate the race around condition. Race around condition అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది యాక్చువల్గా? పల్స్ విత్ అనేది ఇన్పుట్ పల్స్. రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది యాక్చువల్గా? సింగిల్ ల్యాచ్ ఉంది, ఇది డి ల్యాచ్, సింగిల్ డి ల్యాచ్ ఆర్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఏదో ఒకటి తీసుకోండి. తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ హ్యాపెన్ 0 0 0 1 1 0 1 1కి, సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ది అవుట్పుట్స్, దట్స్ ఫైన్. ఓకే, కానీ ఒకనొక టైంలో దెర్ విల్ బి అ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై దట్ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్? ఇఫ్ యూ కుడ్ టెల్ మీ, గివ్ మీ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, దట్స్ గుడ్. జనరల్లీ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తోటి డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మనం కనెక్ట్ చేస్తాం కదా. సో జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో యూ కెన్ సీ దట్ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్. ఓకే, ఎప్పుడు వస్తుంది రేస్ అరౌండ్ కండిషన్? వెన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ ఆల్సో క్లాక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఆ టైంలో ఏమవుతుంది చెప్పండి, వెన్ జే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1? ఇన్పుట్ టాగల్ అవుతుంది, అవుట్పుట్
జేకి 1 నుండి మళ్ళీ తర్వాత క్లాక్ కూడా 1 ఉన్నప్పుడు టాగుల్ అవుతా ఉంటుంది అనమాట అవుట్పుట్. ఓకే, సో టాగ్లింగ్ కండిషన్ లో వీ కెనాట్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ది అవుట్పుట్ యాక్చువల్లీ. సో దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్. సో రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ అవాయిడ్ చేయడానికి we will be taking the master slave flip flop. సో మాస్టర్ స్లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అంటే ఏం లేదు, జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ 2 ఇన్పుట్స్ మీరు షార్ట్ చేశారనుకోండి, దట్ విల్ బి D flip flop. D flip flop లోనే one master and the other one is slave. You can see మీరు ఏం చేస్తారు here you are again using a this called as def param. Def param అంటే ఏంటి చెప్పండి? అంతకు ముందు ఏంటి పారామీటర్ అని యూజ్ చేశారు చూడండి, ఇక్కడ పారామీటర్ అని యూజ్ చేశారు. నాకు ఇక్కడ క్వశ్చన్స్ అడిగే మంచి ఛాన్స్ దొరికింది. వాట్ డు యూ మీన్ బై డెఫ్ పారం? స్పెక్ పారామ్ డెఫ్ పారామ్ అని చెప్పాను నేను పారామీటర్స్ లో. నేను ఇంకొకటి చూపిస్తాను చూడండి. పారామీటర్ లో మీరు డైరెక్ట్ గా TPLH3 TPLH5 అని ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి డెఫ్ పారామ్ లో మాస్టర్ డాట్ స్లేవ్ డాట్ అని ఇచ్చారు. డిలేస్ ను ఓవర్ రైట్ చేయడానికి వాడతాం. ఎస్, స్పెక్ డెఫ్ పారామ్ ఇది. మరి స్పెక్ పారామ్ అడిషనల్ గా పాత్ డిలే కావాలని. Path delay. Path delay. Yes, very good. Okay. So whenever I'm giving a def param, it will override the delays. Okay. So here we are taking one master flip flop and one slave flip flop, and according to the inputs and outputs, what we have mentioned here: QM, QMB, QMB, DC negation of D, and QM negation of C, QMB. So ఎలా ఉన్నాయో అలా ఇన్స్టాన్షియేట్ చేస్తున్నాం. That's it. Okay. This is one gate level primitive. Okay, so these are gate level primitives. Next one is user defined sequential primitives lo chudandi meeru. So what are this user defined sequential? Actually ga mana topic ide anamata, UDP. Okay, so they are we have language constructs for defining sequential UDPs in Verilog. Okay, sequential UDPs entidante they are used for faster simulation of memory elements, and also so they are correspondence to specific component libraries. Okay, for specific component libraries. So these are user defined sequential primitives. Now if we are taking the latch, okay, now we are taking the latch. So ఈ latch తీసుకున్నాము, what is this latch? ఏదో SR latch తీసుకున్నాం. సో అవుట్పుట్ ఇస్ క్యూ, రెజ్ క్యూ అంటే అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి కాబట్టి అవుట్పుట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ రెజ్. ఇన్పుట్ ఇస్ SR and C. ఓకే, సో ఇనిషియల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అవుట్పుట్ వీ షుడ్ గివ్ 1 tick B0. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు చెప్పండి మీరు? SR latch ట్రూత్ టేబుల్ ఇక్కడ రాస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ UDP. ఓకే, సో నార్మల్ కోడ్ కి ఈ కోడ్ కి మీరు డిఫరెన్సెస్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు చెప్తారా? నార్మల్ కోడ్ కి ఈ కోడ్ కి నార్మల్ గా ఏంటిదంటే SR ల్యాచ్ నేను మాడ్యూల్ అని రాసి తర్వాత ఏం రాస్తాను, మాడ్యూల్ SR ల్యాచ్ అని రాస్తాను, SR క్లాక్ క్యూ బార్ అని రాసి ఇన్పుట్ అని రాస్తాను, అవుట్పుట్ రాస్తాను, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా. ఐ విల్ బి ఇన్స్టాన్షియేటింగ్ 2 NOR gates. Okay, so NOR 1, NOR 2. So whatever I want, I wish I will give, I will write in module. Okay, so normal Verilog code కి ఇక్కడ మీరు డిఫరెన్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారో నాకు చెప్పండి. This code is called as user defined primitive. Okay, if this piece of code is called as UDP. The UDP ki normal code ki difference ఏంటి? నార్మల్ కోడ్ లో సర్క్యూట్ మనం డిజైన్ చేస్తాం. 2 gates ఇన్స్టాన్షియేట్ చేసుకుంటాం, లేకపోతే బిహేవియరల్ మోడలింగ్కి వెళ్తాము, లేదంటే సైన్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, ఎస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము? ఇన్పుట్స్ డైరెక్ట్ గా ఇస్తుంది.
ఆ ట్రూత్ టేబుల్ ని డైరెక్ట్ గా ఇస్తున్నాం అంటారు అంతేగా. సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది కదా, దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ ఇండికేటింగ్ ద what is the don't care term. Okay, don't care 0. Okay, which is equal to q will be don't care and q plus will be okay అంటే ఇది unknown value. Dash is indicating the unknown value. చూడండి మీకు ఇంకా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లోనే ఏం తేడా కనిపించట్లేదా? ఫస్ట్ లైన్ లో కోడ్ లో ఫస్ట్ లైన్ లో ప్రిమిటివ్ ఇక్కడ మాడ్యూల్ అని డిఫైన్ చేస్తాము. యూజర్ డిఫైన్ ప్రిమిటివ్ లో we will be defining with a keyword called primitive. Okay, so here output is equal to q, reg is equal to code q, and input is s, r, and c. And here initial no, so we have initially q value whatever what we are given q is equal to 1 to p0. Okay, so this we need to give the table which will define the latch output. ఒకవేళ s and r inputs don't care terms ఇచ్చి clock 0 ఇచ్చినప్పుడు, so the output is don't care term and complement also it will be don't care only. Okay, 0 0 1 ఉన్నప్పుడు so q will be don't care term. Okay, similarly ante depending upon this we will get q and q complement 0 1 1 1 0 1. Okay, so depending upon these inputs we will get the output q and q plus and end table end primitive. This is the sequential UDP which is defining the latch. చూడండి, what are these don't care terms actually? So ఇదేంటి question mark significance? Actually this question mark is signifying no change. Okay, మీకు తెలియాలని so I told you that is a don't care term అని పెట్టుకుంటున్నాను, నేను చెప్పాను ఇందాక. సో దిస్ ఇస్ unambiguous value అని చెప్పాను. సో బట్ that unambiguous value, what is that unambiguous value? It is signifying any value. Okay, this dash is signifying there is no change. Okay, this dash is signifying there is no change, and here this is the column that is specifying the present state. Okay, column that is specifying the present state. This is the UDP, user defined primitive of a latch. Similarly, we have memory elements using assignments. So memory elements using assignments, so here you can see when whenever if any block when a block's clock input is 0, it puts its output back. Okay, so input a block ఈ 2 blocks లో ఏ ఇన్పుట్ అయినా కూడా క్లాక్ ఈ 2 blocks లో దేనికైనా క్లాక్ ఇన్పుట్ 0 ఉంటే సో వాట్ ఎవర్ ది అవుట్పుట్ ఇట్ ఇస్ ద క్లాక్ 0 ఉన్నప్పుడు ద అవుట్పుట్ ఇస్ latched within the ఈ లూప్ లోనే ఈ బ్లాక్ లోనే latch అవుతా ఉంటుంది. For this also when clock is equal to 0, so the output will be rotating here itself. Okay, that means feedback. So when clock is 1, clock 1 ఉన్నప్పుడు ఏంటి whatever the data is there it will be given to the next clock. Whatever the data is there it is feedback again to the next clock. Okay, so this is okay, so this is a memory element. Identi memory element using memory element design. Okay, this is memory element design. Okay, so memory element design using ఇప్పుడు ఈ memory element ని ఎలా డిజైన్ చేస్తాం using UDP. Okay, you have master slave flip flop, parameter delayture 3 seconds, input D, C and output is G, and here QM is nothing but the feedback of QM output back to its input, and here each assign statements implements a latch, assign statements to assign statements in each other. So here we are using complementary clocks. These complementary clocks they implements master slave flip flop. So tarvat memory element, this is one memory element design. So next one is behavioral memory element ante, so we have to do the behavioral coding. Behavioral memory element ante we have to do the behavioral coding. So this is the more abstract and easier way of writing Verilog code. At idoka UDP ma idoka, this is one user defined primitives ila rastam annamata. This is UDP. So behavioral memory element here that storage of data and sensitivity to clock and another control inputs will be implied in the way model which it is written. Okay,
So ikkada behavioral memory elements lo we have latch modeling, flip-flop modeling, flip-flop set reset control, and other storage element modeling styles also will be there. Now we will see the latch modeling. Latch modeling lo you can see here if C is ikkada latch ela model చేస్తారు మీరు మాడ్యూల్ అనే ఇస్తున్నారు చూడండి. Normally if C is equal to 1, so after 4 time steps assign D is equal to Q and the negation of D is equal to Q bar. Okay, so that's it. And here what is after whatever I have explained, that is there. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే if D changes between the time it is read for Q and Q bar, erroneous results happen. అంటే సో ఇప్పుడు చూడండి 4 seconds ఆగకుండా లేకపోతే 3 seconds ఆగకుండా if it is taking the value, so hash after 4 time steps or 4 nanoseconds you will get D value is equal to Q. కానీ 4 nanoseconds కంటే ముందు లేకపోతే 3 nanoseconds కంటే ముందు మీరు అవుట్పుట్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, what happened, it will be an error value. Okay, it will be an error value. So after this you can see ఇప్పుడు చూడండి 4th time step కి you assign D value to Q, 4 plus 3 అంటే 7th time step కి you assign negation of D value to Q underscore B bar. Okay, so this is a storage unit. It is level sensitive. This is a level sensitive latch. Okay, you can see here while C is equal to 1, changes on D directly affect Q and Q bar outputs. Okay, the meaning of this one. Okay, so ఇక్కడ చూడండి మీరు, so these are non-blocking assignments which we have given with intra-assignment state delay. What is the difference between blocking and non-blocking assignments? Ashok and Ganesh, what is the difference between blocking and non-blocking assignments? బ్లాకింగ్ సీరియల్ గా అసైన్ అవుతుంది. Sequential assignment. నాన్ బ్లాకింగ్ ప్యారలల్ ఒకేసారి. Concurrent execution of the instructions. Blocking is sequential execution of the statements. Okay, ఇప్పుడు బ్లాకింగ్ నాన్ బ్లాకింగ్ రెండిట్లో ఏది బెటర్, ఏది అడ్వాంటేజెస్? నాన్ బ్లాకింగ్. ఎందుకు నాన్ బ్లాకింగ్ అడ్వాంటేజెస్? ఇన్పుట్ వాల్యూ ఎందుకంటే sorry, if any input it is depending upon the previous value or previous data, అప్పుడు ఏంటిదనంటే actually what happens, it will take lot of time. ఇంకోటి sometimes what happens, error values also will be అంటే like swapping the values of 2 variables అట్లాంటి టైంలో ఏమవుతుంది, so see the third ABC ఉన్నప్పుడు C is depending on B is depending on A అన్నప్పుడు, so C can't wait for a long time. Okay, C can't wait for a long time. Okay, so the time delay will be too long in a blocking assignments, and sometimes so ఈ waiting time లో ఎర్రర్ వాల్యూస్ తీసుకొని వాట్ హ్యాపెన్స్ రాంగ్ అవుట్పుట్స్ వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట మనకి. దట్స్ వై వి గో ఫర్ నాన్ బ్లాకింగ్ అసైన్మెంట్. స్పెషల్గా ఒకవేళ మీకు నాన్ బ్లాకింగ్కి బ్లాకింగ్ అసైన్మెంట్స్కి డిఫరెన్స్ అడిగారు అనుకోండి ఇంటర్వ్యూయర్ ఎవరైనా, సో స్వాపింగ్ 2 వేరియబుల్స్ అది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అదే బ్లాకింగ్ యూజ్ చేసామనుకోండి, ఎర్రర్ వాల్యూ ఒకటే వాల్యూ కంటిన్యూ అయిపోతూ ఉంటుంది. అదే నాన్ బ్లాకింగ్ అనుకోండి, సో 2 వాల్యూస్ ఈజీగా స్వాప్ అయిపోతాయి. దట్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. సో దిస్ ఇస్ latch modeling. Whatever మనం ఇచ్చిన అవుట్పుట్ ప్రకారం, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద టైమ్ డిలే 3 nanoseconds 4 nanoseconds లైక్ దట్. ఓకే, సో ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మోడలింగ్ లో చూడండి. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ మోడలింగ్ లో ఒకసారి, సో వీ హ్యావ్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డ్యూరింగ్ ద పాసెజ్ ఆఫ్ ది క్లాక్. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద పాసెజ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ లాస్ట్ లో మీరు చూడండి ఇఫ్ అని పెట్టాను ఒక స్టేట్మెంట్ అంతే, ఇఫ్ క్లాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 ఆర్ క్లాక్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ లో చూడండి ఆల్వేస్ డ్యూరింగ్ ద పాసెజ్ ఆఫ్ ది క్లాక్, so pause edge of the sensitive to the positive edge of the clock, and here whatever the assignments, they reach immediately after the always block begin, and
అదే ఆల్వేస్ బ్లాక్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ కాన్కరెంట్ మేనర్ అండ్ ఇట్ విల్ టేక్ ద రెస్పెక్టివ్ టైమ్ డిలేస్ అండ్ బిగిన్ అండ్ మన టూ సీక్వెన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైనా ఉన్నా కూడా we will be more than one statement అయితే we will be using begin and block and here this is the basic edge trigger flip-flop model behavioral model. Okay, so this is a flip-flop modeling. Okay, this is a flip-flop modeling. You know the output values whatever the so flip-flop with set reset control అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు ప్రోగ్రామ్ చూడండి మీరు with set reset control అంటే so posedge of the clock దగ్గర you have to execute the following assignments. You need to, if s is equal to 1, you assign q is 1, you assign 1 to q after a delay of 4 time steps. Q bar is equal to 0 after a delay of 3 seconds. So else ఇది first ఇది else if r is equal to 1 అయితే మీరు ఏం చేస్తారు assign q 0 and q bar is equal to 1 with these time delays. Okay, else. Okay, so else what you will do q కి మీరు ఏం చేస్తారు you assign d value to q negation of d value to q bar. Okay, so these are flip flop with set reset control. Reset control. So here the flow into always block is only initiated by the posedge of the clock, and here if statements with this and r conditions are only examined after the positive edge of the clock. And here synchronous S and R control inputs. And here these if statements with S and R conditions are only examined after the positive edge of the clock. Already I have explained you. Set reset control on a same program you can see. So posedge of the clock, posedge of S, posedge of R. Okay, this one change we are seeing. Posedge of clock, posedge of S, posedge of R. Okay. So what is happening? These statements are executed. Okay, these statements are executed. Enduku, what is this model? Posedge of clock, posedge of S, posedge of R. It is indicating that asynchronous circuit. Okay, asynchronous D flip-flop circuit. Okay. So if S is equal to ante if S is equal to 1. Okay. ఈ స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది క్లాక్ పాజిటివ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ది ఇది ఎస్ ఇది ఆర్ ఇది క్లాక్ మూడు హై ఉన్నప్పుడే ది స్టేట్మెంట్స్ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అసైన్ 1 to q 0 to p. Okay, 0 to q 1 to q bar, okay, d to or else d to the same program. Okay, so here you are using this is the sensitivity list posedge of S, posedge of R. This is sensitivity list of the always, and these are asynchronous set and reset inputs. Okay, so here the flip flop is sensitive to the edge of the clock, but the levels of S and R. Okay. You can see the corresponding outputs. Student ikkada R S even the clock is equal to positive edge of the clock. Okay, positive edge of the clock. And also R S, what is happening here? Q wait for the edge of the clock to set or reset. Okay, so can we see a condition where S is equal to 1 positive edge of the clock, positive edge of the R clock, positive edge దగ్గర set and reset? We cannot see any condition actually here. Okay, so let it be what it is given here. Ikkada ee particular duration lo, in this particular duration Q will wait for the edge of the clock to set or reset. Okay, edge of the clock here, this is the edge of the clock. Okay, here this is the edge of the clock, and Q asynchronous changes occur independent of the clock when SR becomes active. Okay, these are the changes in asynchronous flip-flop. Okay. So this is quite different. Generally, according to the code, what I am showing you for posedge of S, posedge of R. So clock posedge ఉన్నప్పుడు S posedge ఉన్నప్పుడు reset కూడా posedge ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఒకవేళ if S. Okay, so if S is equal to 1, S is equal to S కూడా 1 ఉంది అనుకోండి. if S is equal to 1, S 1 అవుతే ఏమవుతుంది S is equal to 1, you execute this statement, you will get the corresponding outputs. Okay,
సో q is equal to 1 and q bar is equal to 0 ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో if s is equal to 0, మళ్ళీ చూడండి posedge of the clock దగ్గరే. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద దిస్ ఇస్ posedge of the clock, ఇక్కడ కూడా ఏంటిది డ్యూరింగ్ ద posedge of the r and during the ఇక్కడ ఈ posedges లో if s is equal to 0 ఉందనుకోండి, what you will get, reverse you will get q bar. Okay, so like that you will get, you can analyze this waveform, you can cross check this waveform according to that. So another storage element modeling styles ante you have latch అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు, so you are taking a latch, input d, output is h, q and q bar. So wait statement ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు, it will block the flow of procedural block. అంటే ఈ బ్లాక్ c is equal to, okay, so c value 1 అయ్యేంత వరకు ఈ 2 statements execute అవ్వవు. If c is equal to 1, these two statements will be executed. Okay, 7 time steps లో ఈ 2 statements will be executed. Okay, so here now next one is flip-flop timing లో చూస్తే, next these are the important things: setup time, hold time and width and period. These three are important in flip-flop timing. Setup time ante you can see here the minimum necessary time that a data input requires to set up before it is clocked into a flip-flop. Okay, before it is clocked into a flip-flop. So here setup time మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు with $setup tasks. Okay, and $setup task అంటే it takes flip-flop data input, active clock edge and setup time as its parameters. It is used within a specified block. ఒకసారి చూడండి మీరు సెటప్ చూడండి అమ్మ, ఇప్పుడు posedge of the clock, ఈ posedge of the clock ఇది వచ్చే ముందు ఏంటిదంటే డేటా అనేది చేంజ్ అవ్వకుండా ఒక స్టేబుల్ డేటా అనేది ఉండాలి 1 or 0 బిఫోర్ దిస్ సెటప్ టైం. ఇది ఈ కొంచెం ఈ సెటప్ టైంలో. ఓకే, సో ఈ సెటప్ టైంలో డేటా అనేది స్టేబుల్ గా లేదు అని అనుకోండి, again you will get an error value. Okay, the time, again I am giving the minimum time the data input requires to set up అంటే before it is clocked into flip flop. ఈ టైంలో this data is synchronized, whatever the data. ఓకే, సో ఇక్కడ క్లాక్ ఎడ్జ్ వస్తుంది అని అంటే ఈ కొంచెం టైంలోనే ఇక్కడ డేటా షుడ్ బి స్టేబుల్. ఓకే, డేటా షుడ్ బి స్టేబుల్. ఇక్కడ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఈ టైంలో డేటా చేంజ్ అయింది అనుకోండి, ఎర్రర్ వాల్యూ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ సింక్రనైజ్ అయ్యే టైం ఇది కాబట్టి సింక్రనైజ్ అయ్యే టైం కంటే ముందు డేటా షుడ్ బి స్టేబుల్ హియర్ బిఫోర్ it is forced into the synchronized with the clock. Okay, setup time ఇవ్వాలి అని అంటే we should give with specify in the specify block lo we can give the setup time. Okay, you can give $setup d posedge of the clock 5 is the setup time of this clock. Okay, positive edge of the clock ఉంది కదా, so the setup time, ఈ setup time ఏంటిది 5 nanoseconds. ఈ 5 nanoseconds లో ఇన్పుట్ డేటా ఏదైతే ఇస్తున్నామో అది చేంజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, so like that you can give the setup time within specify and specify clock block. Okay, so chudandi, this is one example for the setup time. Always posedge of the clock or posedge of s is posedge of r. Okay, so ikkada ichcham ikkada setup time q bar q bar. Okay, that's it. ikkada with setup time kada chudandi. So you have given setup t posedge of clock 5. $setup time ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు, బట్ యూ కెన్ యాడ్ అంటే ఇది ఉంది కదమ్మా మాడ్యూల్ డి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తర్వాత ఈ స్పెసిఫై అండ్ స్పెసిఫై బ్లాక్ మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో హియర్ బిఫోర్ ఆల్వేస్ యూ కెన్ యాడ్ ద స్పెసిఫై అండ్ స్పెసిఫై బ్లాక్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ ద సెటప్ టైం. ఓకే, సో అంటే చూడండి ఈ క్లాక్ ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ క్లాక్ కి కొద్దిసేపు ముందు ఏంటిదని అంటే డేటా డి అనేది డేటా కదా, ఈ డేటా కదలకుండా స్టేబుల్ గా ఉండాలి. ఓకే, అప్పుడే దిస్ డేటా విల్ బి సింక్రనైజ్డ్ విత్ ద క్లాక్. ఓకే, హోల్డ్ టైం అంటే ఏంటి, ద మినిమం నెసెసరీ టైమ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డేటా ఇన్పుట్ మస్ట్ స్టే స్టేబుల్. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్లాక్ అంటే whenever it is latched with the clock, after that whenever it is synchronized with the clock, after that it has to hold the data
but the data should not be stable. The data should be stable after the clock edge for a particular amount of time. Synchronize అయిన తర్వాత కొంచెం time the data should be stable. Okay, so here hold time task we will be using $hold. So ఇది కూడా స్పెసిఫై బ్లాక్ లో మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ $hold అని పెట్టి యూ కెన్ గివ్ ద హోల్డ్ టైమ్ ఆల్సో. సో చూడండి ఇక్కడ క్లాక్ సిగ్నల్ కదా, సో ఇదేమో సెటప్ టైం. క్లాక్ సింక్రనైజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కొంచెం పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇక్కడ కూడా ఈ డేటా అనేది చేంజ్ అవ్వద్దు. చూడండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ ద డేటా. ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ లో డేటా చేంజ్ అయింది అనుకోండి, అగైన్ ఇట్ విల్ గివ్ అన్ ఎరీనియస్ వాల్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హోల్డ్ టైమ్ అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ సెటప్ టైం. ఓకే, సో ఒకవేళ సెటప్ హోల్డ్ టైం రెండు ఇవ్వాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ ద dollar setup hold. Okay, 5 is the setup time and 3 is the hold time. Width and period ఇవ్వాలి అని అంటే you can use dollar width, dollar period, and here pulse width is nothing but check the time from a specified edge reference signal to opposite edge. Okay, period అంటే checks the time from specified edge of the reference signal to the same edge. Okay, so period అంటే చూడండమ్మా, so one half cycle, one positive cycle and one negative cycle, it is nothing but the time period. Okay, so pulse width is nothing but checks the time from specified edge of a reference signal to the opposite edge. Okay, so I will tell you. So here width and period, manam pulse width gaani period gaani we can define by using dollar width and dollar period. And you can see here the width setup hold time ichanu. Width posedge ki enti I am giving 4 is the width, pulse width. For negative posedge of ante positive edge ki kuda here I am giving 4. Negative ki matram I am giving 4 for period for the negative edge of the clock, which is equal to 43. Okay, so you can see here ఇక్కడ అంటే ఇచ్చారా, పీరియడ్ అంటే యు నో. ఓకే, స్పెసిఫైడ్ ఎడ్జ్, ఇది ఒక ఎడ్జ్, స్పెసిఫైడ్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ ఎ రిఫరెన్స్ సిగ్నల్ టు ద సేమ్ ఎడ్జ్, మళ్ళీ ఈ ఎడ్జ్ వచ్చేంత వరకు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎ పీరియడ్. పల్స్ అంటే ఏంటి చెప్పండి, ఇది ఒక రిఫరెన్స్ ఎడ్జ్, దీని ఆపోజిట్ ఎడ్జ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పల్స్. వీ కెన్ గివ్ దీస్ టైమ్స్, దట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. యూ కెన్ సెట్ ద విడ్త్ అండ్ పీరియడ్ హియర్. So like this you can set the pulse width and also the period. So components we have controllers lo. So we have data controllers they comes under components. Okay, so mana components lo data components unnai, controllers unnai. So controllers lo there are some more things which are there. సో ఈ సింక్రనైజర్, ఈ సీక్వెన్స్ డిటెక్టర్, మూడ్ మెషిన్, మీలీ మెషిన్, ఇవి అన్ని రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. తర్వాత ఏంటంటే టుమారో వి విల్ సీ ప్రోటోకాల్. ఓకే, ఎస్పిఐ ప్రోటోకాల్ చూద్దాం. సరే, ఎస్పిఐ ప్రోటోకాల్ తర్వాత నేను చెప్పాల్సినవి ఏంటిదంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఒక్క నిమిషం I will share this also.